Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu nutse cikin duniyar kwamfuta hardware, inda insha Allahu za mu ɗauki ɗaya daga cikin wani sassa na jikin kwamfuta mai matuƙar amfani, wanda shine hard drives. Menene wannan hard drive ɗin? Sannan kuma yaya yake aiki? Sannan wani irin muhimmiyar rawa yake takawa a cikin kwamfutocinmu? Ba tare da ɓata lokaci ba, fara mu shige cikin bidiyon kai tsaye. Idan ka ji an ce hard drive ko kuma hard disk, yana nufin wani kalan nau'in ma'adanan bayanai a na'urar computer system wanda yake adana mana files ɗinmu ko kuma data ɗinmu a cikin kwamfutocinmu. Physical component ne, wato ana iya ganin shi wanda aka install ɗin shi cikin injin kwamfutarmu. Yana amfani da maganaɗisun mayen ƙarfe wajen adanawa da kuma ɗauko mana dukkanin bayananmu. Wannan disk ɗin da muke gani mai kama da CD su ne maganaɗisun mayen ƙarfen da yake adana mana dukkanin wani nau'in bayani na data ɗinmu ko kuma files ɗinmu ta hanyar amfani da maganaɗisun lantarki, wato tiny magnetic charges. Dukkanin bayanan suna nan kunshi a cikin wannan plate ɗin da muke gani. Shin yaya wannan hard drive ɗin yake aiki? Hard drive ɗin nan yana amfani da wannan head spin ɗin da muke gani, wato ɗan ƙaramin wannan sandan a saman disk plate nan wanda yake kai komo cikin matsanancin sauri wajen reading ɗin bayani da kuma writing ɗin data. Ƙaramin sandan nan yana kai komo tun daga kan juyawa 5,400 a minti ɗaya zuwa 7,200 a minti ɗaya, wanda shi ke iya bashi daman reading da kuma writing ɗin data cikin matsanancin sauri. Shi yasa muke iya ganin adana bayani da kuma ɗauko bayanai yana tafiya cikin sauri. Types of hard drives ɗin nan, wato nau'i nawa ne wannan hard drives ɗin? Hard drives ɗin nan sun kasu kashi biyu, wanda ana cewa HDD da kuma SSD, hard disk drives da kuma solid state drives. Idan muka ɗauki HDD, shine kalan nau'in hard disk na gargajiya wanda muka fi sani, wanda kuma shine muka ce yana amfani da maganaɗisun mayen ƙarfe, wato magnetic disk wajen adana bayanai. Kalan nau'in HDD wato hard disk drives ba su da sauri wajen adanawa da kuma bamu bayanai idan an yi comparing ɗinsu da SSD. Amma fa suna da arha, sannan kuma suna iya adana bayanai mai ɗumbin yawa. A gefe ɗaya kuma SSD yana amfani da flash memory wajen adana bayanai, amma fa yana da matuƙar sauri wajen adanawa da kuma bamu bayanai. Za a iya cewa bambancin shi da HDD kamar bambancin zomo ne da kuma kunkuru wajen sauri, sai dai suna da matuƙar tsada sosai, sannan kuma adadin abubuwan da suke iya adanawa bai kai HDD ba. Ya kamata mu san cewa hard drive yana da matuƙar amfani a cikin kwamfutocinmu domin shi ke adana mana data ɗinmu da kuma files ɗinmu. Hasali ma dukkanin abin da ke running in dai ba temporary bane wanda yake adanawa a jikin RAM, to lalle fa yana adanawa ne a jikin wannan permanent storage din, wato hard drive. Hatta operating system ɗinmu, in na ce operating system ina nufin Windows ko kuma Mac ko kuma Linux da dukkan sauran nau'in operating system, suna adana ne a cikin wannan permanent storage din, wato hard drive. Idan har hard drive ɗinka ya gaza, wato ya samu matsala, akwai yiwuwan ka rasa dukkanin takardunka masu amfani ko kuma files ɗinka ko kuma dukkanin wani abu da ka adana. Shi yasa yana da matukar kyau a ce lokaci zuwa lokaci kana maintaining ɗin hard drive ɗinka, sannan kuma kana backup, bugu da ƙari kuma kana upgrading ɗin hard drive ɗinka. Domin upgrading din hard drive ɗinka, kamar yadda kuke ganin ina upgrading din wannan kwamfutan, wato Lenovo ɗina zuwa SSD, kai ma in kana son kai upgrading ɗinta, akwai yadda zan nuna mana Fatimawa. Domin upgrading din hard drive ɗin zai ƙara ma kwamfutan matsanancin sauri, musamman ma idan aka ce operating system ɗin yana running ne akan upgraded hard drive, wato misali SSD. A daidai wannan gaban zance, idan kana amfani da kwamfutanka ko kuma ka duba kwamfutanka ka tarar da cewa, wanda zan nuna mana yadda zaka duba wani kalan nau'in hard drive ne. In dai ka duba ka ga cewa tsohon hard drive kake amfani da shi ko kuma hard drive ɗinka lafiyan shi ya gaza, kana buƙatar kai upgrading ka sanya SSD, domin kwamfutan za ta ƙara sauri fiye da tsammanin ka. Sannan kuma SSD shine duniyar kwamfuta yanzu. Hasali ma manya-manyan servers na duniya wanda suka fi kowanne sauri suna amfani da kalan wannan nau'in SSD din ne, domin gaskiya ya fi sauri kuma ba shi da jan wuta, sannan kuma baka da matsalan ɓata lokaci in kana aiki da shi. Na san da yawa za su ce to ina za su iya samun wannan hard drive din, musamman mutanen mu na arewacin Najeriya. Yana da wahalan samu, amma kar ku damu, sauki ya zo kusa. Kai ɗaya ku garzaya zuwa catalog ɗinmu na WhatsApp, inda muke ɗora dukkanin wani kayan kwamfutoci kuma sauran accessories na electronics, domin kuma ku yi order naku. Sannan kuma ka duba wani kalan nau'in SSD ne kwamfutanka take supporting, in kuma HDD ne zaka iya amfani da wani kalan nau'in daban.
duka dai za ku same su a catalog ɗinmu kai tsaye. Shiga WhatsApp catalog ɗinmu kai tsaye kana buɗewa za ka ga dukkanin abubuwan da suke available. Akwai SSD kala nau'i daban-daban irin su SATA, RAM, 512 gig da dai sauran makamantansu, sai kai selecting din dukkanin wanda kake so ka tura mana kai tsaye, mu kuma za mu yi maka delivery din shi ko a ina kake a faɗin Najeriya. Da zaran ka bude kwamfutan ka, idan kana son ka ga wani kalan nau'in hard drive ne a cikin kwamfutan ka, shin HDD ne ko SSD, sannan kuma da kalan saurin da yake a cikin kwamfutan. Idan ka bude this PC zai nuna maka adadin kalan hard drive din da kake da shi. Ina da local disk C da kuma small Wixard, 500 gig small Wixard, sannan kuma 256 gig. Wannan local disk din C yana nufin operating system ɗina yana running akan wannan hard drive din local disk C da letter C. Shi kuma wannan small Wixard F another hard drive ne, wato shine HDD dina, wannan kuma SSD, sannan kuma akwai another partition wanda ne installing din Kali Linux akai, shine yana da letter G. Idan muka bude task manager ta hanyar amfani da shortcut key Ctrl Shift Escape, muka duba performance muka yi clicking, za mu ga gainan muna disk 0 wanda yake da letter F, sannan kuma ga disk 1 wanda yake da letter C, sannan kuma ga disk 2 wanda yake da letter G. Dukkaninsu suna nuna mana adadin hard drive din da muke da shi a cikin kwamfuta. Kamar yadda na nuna muku, wannan kwamfutan ita ce Lenovo da ne upgrade din hard drive din ta zuwa SSD. Disk 0 shine HDD dina kamar yadda muke gani, saboda baya aiki ina ajiye shi domin backup din kayana ne kadai, yana a 0%. Shi ko disk 1 wanda yake da operating system Windows da yake running akai, zamu ga cewa yana motsawa har zuwa 8% wanda shine SSD dina. Disk 0 zamu ga active time is 0, average response time is 0 millisecond, sannan kuma ga read capacity din shi da kuma write capacity. Size din shi shine 500 gig. Sannan in muka duba zamu ga cewa shin shine system disk, wato shine operating system yake akai, zamu ga cewa ya nuna no. Hard drive type is HDD. To don haka idan ka ga HDD a kwamfutan ka, kana buƙatar kai upgrade ya koma SSD domin ka samu ƙarin sauri a jikin kwamfutan ka. Wannan shawara ne amma ba dole bane. Idan kuma muka koma disk 1 wato SSD din mu, zamu ga cewa active time din shiga yana running saboda shine operating system din yake running akai. Read speed din shiga mu ga yana motsawa, haka kuma write speed din shiga yana motsawa, da kuma average response time. Capacity din shiga 239 gig approximately, wanda shine 250 gig ko kuma 256 gig. Shin shine system disk? Ga yes, wato shine operating system din mu wato Windows yake running akai, sannan nau'in kalan shi SSD. Wannan shine hanya da zaka iya gane wani kalan hard drive ne, shin HDD ne da dukkanin wani information na hard drive ɗinka HDD ne ko SSD ne. Akwai hanya ta biyu ta hanyar shiga CMD. Kai tsaye ka danna Windows button ko kuma Start button, ka rubuta CMD, right click, Run as administrator, sai ka rubuta DFRGUI, ka danna enter. Kai tsaye zai nuna maka hard drives ɗinka gabaki ɗayansu, sannan kuma da kalansu. Wannan shine hanyar da zamu iya gane wani kalan nau'in memory ne. Wannan kenan dangane da hard drives. Ina fatan ka samu wannan bidiyon mai matukar amfanarwa. In har ka karu kuma kun amfana, ku subscribe mana channel ɗinmu na YouTube, sannan kuma ku following ɗinmu a TikTok da sauran media irin su Facebook da sauransu. Ku liking ɗin bidiyon, sannan kuma za ku iya miƙo tambaya idan kuna da shi a comment sections. Mun gode da kallon bidiyon mu.